Hello guys, welcome all of you to my YouTube channel Limitless English, and today we are going to talk about UK new visa update regarding this dependent visa. Yeah, so let's start. හරිද IELTS කතා කරනකොට අපිට ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන කතා නොකරම බෑ. මොකද IELTS ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ එම්ප්ලොයිමන්ට් එකට මයිග්‍රේට් වෙන කෙනෙක්ට හරි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මයිග්‍රේට් වෙන කෙනෙක්ට හරි. ඉතින් UK කියන්නේ බේසික් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් වෙලා තිනවා ගොඩක් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලට වගේම ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල ස්ටුඩන්ට්ස්ලට මයිග්‍රේට් වෙන and ලේසියෙන්ම ස්ටුඩන්ට් වීසා ගන්න පුළුවන් කන්ට්‍රි එකක් හැටියට. but recently මේ සති දෙක ඇතුළත දීපු announcements වලින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා UK වලට dependent visa එකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් වෙලා තියෙනවා, but it will affect a lot for the people who are planning to fly abroad with their partner. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේක ගොඩක් දෙනෙක් තේරුම් අරගෙන තියෙනවා සමහර වෙලාවට වැරදියට, ඒ වගේම misinterpret කරනවා සමහර videos වලදී. Hari, according to the UK government and according to the migration rules, this is the new update. New update එක තමයි UK වලට post graduate degree එකක් කරන්න, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ basic degree එකට පස්සේ ඔයාලා master degree එකක් කරන්න යනවා නම් post graduate degree එකක් කරන්න යනවා නම් ඒක research degree එකක් නෙමෙයි නම් ඔයාලට dependent එකක් යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ research base එකක් නෙමෙයි නම්. හැබැයි රිසර්ච් එකක් නම් ඔයාට එකන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක වළංගු වෙන්නේ 2024 January ඉඳන්. so already ඔයා apply කරලා නම් බය වෙන දෙයක් නැහැ. so දැනට මේක effect එකක් වෙන්නේ නැහැ, but 2024 January ඉඳන් මේක valid, right? and the next thing is මේක ගොඩක් වෙලාවට මෙයාලා මේ rules දාලා තින්නේ to limit the net immigrant number of immigrant. කියන්නේ covid නිසා වෙනත් හේතු නිසා UK වලට immigrants ලා වැඩි. ඒක නිසා මෙන්න මේ දේවල් පොඩ්ඩක් control එකේ තියන්න මෙයාලා එක rules කියනවා ඉස්සරහට BBC කියන විදිහට UK websites කියන විදිහට government එකේ announcements හැටියට තව මාස දෙකක් තුනක් යනකොට තවත් අලුත් rules ටිකක් එයි මෙන්න මේ dependent visa සම්බන්ධව student migration වල සම්බන්ධව. ඒ වගේම තමයි 2024 ඉඳන් ඔයාලට ස්ටුඩන්ට් වීසා ඉඳගෙන ඔයාලට ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වීසා එකකට මාරු වෙන්න බෑ. and there's another thing, and ඒකට අදාළව තව rules updates ඒවි ළඟදීම. so I'm not going deeply into these things because all these things are going to effect from 2024, and if you have already applied for your visa and if you are already hoped or if you have already planned for applying the visa in 2023, don't get afraid because all these things will be taken into action from 2024. and then also they will consider in increasing the fees in universities for your degrees because all the world is facing financial issues due to COVID pandemic, so they will increase fees as well. so it's better if you can pay your attention if you are planning to fly abroad for your studies. You can pay attention to countries like Canada, Australia and other countries other than UK because UK will be maintaining strict rules to control the number of migrants to their country. Anyway guys, I'm not a professional visa advisor, so it's always better for you all to take guidance from embassies, to take guidance from education centers and the places necessary. I'm just giving you advice and giving you alignment to some facts that you should consider before stepping in and then getting into trouble. And always consider and reconsider before doing things, and also reconsider when you are doing IELTS because once you do IELTS hoping that you will get the chance to enter to UK with your partner, and then when you get to know that you can't get to UK with your partner, and then it will be in vain. So get to know and then do the examinations. so thank you for watching my videos. If you have any questions, please comment in the comment section. I will definitely answer for my fullest knowledge, and hope to see you with a new video. And if you have not yet subscribed my channel, please subscribe, and if you like, put a thumb and then click the notification button to get updates from the new videos. Goodbye and see you from next video. Stay safe.